Alright, Pod and Play hari ini di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Karena memang tema di hari pertama ini it's all about sustainable living. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang circular fashion ya, dan gimana dunia fashion ini sekarang makin lama makin sustainable. And of course we have I can say it's a OG. This brand has been here for 9 years. Dan masih strong gitu ya, survive COVID, everything happened for a reason. Tapi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama founder dari Imaji Studio, ada Kak Sari Semesta. Halo, halo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, Luar baru biasa. selesai ngomong, lama tapi baik. How's the event? Gimana tadi sesinya? It was super cool, I was super inspired juga, apalagi sama narasumber-narasumber lainnya. And I'm super humbled kayak Plaza Indo udah invite seorang aku di antara narasumber-narasumber yang hebat banget, and I learned a lot. Wow. I learned a lot. Nah, aku cuman tahu segelintir aja, tapi mungkin Kak Sari boleh refresh our mind sedikit gitu ya. Kak Sari boleh nggak ngasih tahu tentang backgroundnya dulu seperti apa, and then how did Imaji Studio ini bisa sampai sekarang? So we're founded in 2015. Terus kita itu we are a natural dye fabric studio. Jadi kita not necessarily fashion. Everything that has to do with fabric we're in it. Tapi kita menggunakan pewarnaan alam dan juga serat-serat alam. So we wanna touch roots to our deeper traditional roots, yang dimana dulu tuh kain-kain Indonesia itu semuanya dibikin oleh serat alam dan pewarnaan alam dari Sabang sampai Merauke. We want to translate that to younger audiences. Jadi we want to create dengan basis itu, tapi dengan motif-motif yang kontemporer yang people can appreciate and wear every day. So our pillars are culture, nature, art. So that's basically who we are. I see. Iya, kalau ya ini cukup skena ya Kak. Ini brand yang cukup skena ya. Pastinya banyak banget digandrungi sama banyak anak-anak muda gitu kan ya. It's apa ya, beautiful lah gitu pastinya. Tapi melihat hal tersebut bangga nggak sih? Jadi ibaratnya you're actually preserving the culture, tapi pada yang sama juga the youth is embracing you at the same time. Oh, it's super apa ya? Inspiring sih buat gue, apalagi kayak I see the younger generations itu kayak mereka as the source of knowledge. Justru malah di brand ini aku banyak belajar banget dari mereka. Kayak my team are all younger than me, but they contribute so much. Terus kayak the younger audiences, they educate me more about this stuff. So for me to be able to tell my story and my passion about culture, karena aku juga nari Jawa. Jadi aku belajar tentang filosofi Jawa, even di tarian, di wastra semuanya itu. So kayak playing a small part in this kayak it's humbling for me gitu. Oh, I see. Dan pastinya it is apa ya ngomongnya, like the culture is being preserved, pada saat yang sama juga sangat disukai gitu kan. But today you were talking about this circular fashion, ngomongin tentang sustainable living gitu. Boleh cerita dikit nggak sih tentang di mana Imaji Studio masuk ke dalam sustainable living itu? Oke, mungkin what we talked about hari ini circular fashion itu lebih kayak bedanya sama sustainability. It's a product life cycle kalau di circular fashion. Sustainability is always the goal di Imaji Studio. So we're striving towards sustainability, tapi nggak akan ada brand yang bisa bilang mereka 100% sustainable. Karena itu kayak it covers so much aspect dari kayak environment, economy, society, semuanya gitu. So we're striving towards that, but ultimately kita mengimplement circular fashion yang dari mana kita melihat dari source sampai akhir itu kita semuanya yang ada di situ itu berperan sangat penting dan juga nggak nge-harm lingkungan. Jadi dari serat kain sampai pembuatan warna, sampai penjahitan, sampai waste management, hingga sampai dipakai lagi dan bisa di-recycle lagi. Itu sih yang dimaksud dari circular fashion yang tadi kita obrolin. Nah, kalau secara apa ya konkretnya, kalau dari Imaji Studio boleh nggak sih cerita sedikit tentang apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Kalau yang kita lakukan sekarang sebenarnya karena kita natural dye, jadi fun fact,
Baju-baju yang di natural dye itu nggak bisa ada serat polyester sama sekali karena itu nggak masuk. And oke. polyester is part of plastic. Jadi and nggak ada plastiknya. nggak ada plastiknya. Jadi semuanya itu dibikin oleh natural fiber. I see. Dan natural fiber di Indonesia itu banyak banget macemnya. Kita pernah kayak kerjasama dengan pengrajin yang bisa nenun serat pisang, Wah. serat nanas. Nice, Jadi itu nice. kayak banyak banget variasinya. But what we did yang paling sering kita lakuin itu hand woven cotton. Jadi kayak cotton yang ditenun. Kita juga pernah rayon itu dari biji-bijian akasia yang dari Riau gitu. So it's basically our source materials. Dan di situ kita warnain pakai akar tanaman, pakai tumbuh-tumbuhan yang biasa mungkin dipakai buat jamu juga kali. Wah, Kita warnain gokil. buat Iya, pewarna iya, alam iya. juga. Wow. So dari situ terus kita ada design proses, terus dari design proses kita nge-sort lagi waste-nya dan di waste itu kita repurpose kayak vest yang gue pakai nih repurpose dari waste Yo, materials this is gitu. hard. Thank you. Gue tadi ngeliatin sih kayak, is this really like, nah, beneran gitu, it's like gokil. So, Jadi yeah, ya that's dope. mungkin itu circular fashion yang selama ini kita terapin, but Yeah. there's always room to improve. Yeah. Kayak we haven't done recycling yet, we Okay. haven't done like a lifetime guarantee on our products, but we're striving towards that. Yeah, Hopefully. kita lagi nyoba lah ya. Kita every day we're trying to do better Yeah, things ya kan jatuhnya. So I think going in the right direction lah ya bisa dibilang. Hopefully. Yeah, I think hopefully. that's the only direction. Exactly, benar. Aduh, now banyak orang yang bilang gini kayak, these sustainable living itu mahal gitu, nggak attainable untuk banyak orang gitu. Yeah. What do you say to that? Well, di case kita sendiri ya, of course it's gonna cost that Cost a much little bit higher more, yeah. because of the process it Betul. all entails too gitu. Betul. Tapi if you see like from another perspective, sustainable living itu mahal, not necessarily. Oke. Karena kalau misalnya dilihat dari nenek moyang kita aja, they've been living the sustainable living for years Betul lagi. gitu. Iya, benar. Dari tanamannya mereka sendiri, mereka bikin Yes. makanan, mereka ngebungkus nasi dari daun pisang, Iya, mereka semuanya itu sebenarnya part of sustainable living Oh, iya, gitu. benar. Kayak mereka menenun serat yang ditanam sendiri Yes. gitu. So I think now especially in our culture gitu ya, in Yeah. our generation, of course it has become expensive because we are consumers Yeah. gitu. Tetapi when you apply to your lifestyle, I think it can be something that semua orang akan nge-suit lifestyle dia itu Okay. dengan budgetnya masing-masing lah gitu. Yeah. And I think kayak buying something that you know the process of itu lebih evoke feelings juga. Yeah. So you are more emotionally attached to the clothes, you care for it, it lasts a lifetime. Yeah. So I think kayak mungkin cepet kalau bilang itu lebih mahal, tapi is it worth it gitu? Maybe It that's lasts up longer. to you. Ya kan, mungkin it lasts longer. Kita lebih sayang. It has kita more value to Iya, you. benar. Bahkan kita nggak menyia-nyiakan lah gitu lah Yeah, jatuhnya ya. yeah. Kita You keep it, you take care of it. Kayak denim aja kan ada yang nyimpan di kulkas. Exactly. Tahun-tahun. Yes. I love it. Kayaknya I think especially the youth, right? The new generation, they're really into this. Of course, Yeah. makanya juga Imaji Studio, I think it's one of those brands yang mungkin people like to attain or sangat senang gitu ya melihatnya gitu, kayaknya keren dan Hopefully. Amin. Ya amin. Tapi keren gitu, dan pastinya banyak orang di luar sana yang merasa bahwa doing the sustainable living jadi keren ya sekarang berarti ya. I hope so, karena kalau misalnya kayaknya bukan not necessarily kayak jadi tren, meskipun ini juga trending ya, Iya, benar. especially after COVID gitu, Betul. people are more aware. But I think kayak younger generations today are waking up gitu, kayak work-life balance, mental health, it's all Yeah. part of sustainable living gitu. Yeah, Kayaknya kita nggak bisa lagi sih dengan budaya, dan the exciting thing about culture is it's so dynamic. Iya, benar. It's ever changing gitu Yeah. kan. Jadi I think we're part of a generation that wakes up gitu, kayak this is not a trend. I think people are noticing that this is the only way Yeah. gitu, kayak untuk ke depan to live here. Yeah, or it started with a trend, right? Yeah, it started with as a trend, but people keep digging. They know more, and
itu Yeah. nge-evoke perasaan gitu. Exactly. I love it. That's a great conversation pastinya. It's, Yeah, I know. hopefully, Thank you for having me, man. definitely. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya, lebih lanjut ya The abis bus. ini ya kan di bis opal gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut, gue ada quick interview A or B, tinggal pilih aja. Oke. Mie rebus atau Depan. mie goreng? Mie goreng. Oke, siap. Mie gorengnya pakai kuah nggak? Enggak. Enggak ya, oke bagus. Masih normal ya. Masih normal. Kebaya atau dress? Kebaya. Kebaya, why? Gue ngerasa kebaya tuh very elegant. Nice. Oh, dresses can be elegant too, but True. this depends on the occasion. Nice, oke. Baca buku atau nonton film? Nonton film. Film apa yang terakhir kali? Atau mungkin film apa yang mau direkomendasiin ke Opal Gengs? I'm really into The Bear, but ever since it ended the season, sekarang lagi nunggu House of Dragon. Oh siap, let's go. Wah, House of Dragon. Nyambung nih kita nih ya, Game of Thrones nih ya, let's go. Queen Daenerys in the house, alright. Oke, so one more question. Ini mungkin untuk teman-teman yang lagi menonton kita. Apa kelebihan sustainable fashion yang harus anak muda tahu? Kelebihan sustainable fashion. Oke, mungkin aku lebih simplify dari mungkin kelebihan Imaji Studio gitu as a slow fashion brand. I think we're such a small brand, a very personal brand that you can relate to gitu. Kayak everything seems personal to you, the story, the motive, terus juga kita very transparent about who does what. Jadi as you know what you're buying, you know the worth of what you're buying, you know where it's from, you know who made it. Jadi kayak everything is super transparent and karena itu handmade, nggak ada dua. Jadi kayak setiap motif tuh unik buat kalian. Jadi I think that's one of why people should choose slow fashion brands karena we add the soul to the clothes. I hope so. understand that. Pastilah. Kita kan nggak mau, we're individuals, right? We don't want to be, uniform. Ya kan kadang-kadang, and in this way, it's good for the environment. At the same time, it's good to see in the mirror. Right? You look good. Kak Sari, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol Thank you so sama much. kita ya. Sukses selalu. Dan pastinya Opal Gengs kita masih ada di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Kita lihat besok-besok bakal ada narasumber siapa lagi nih.